adofo no ne atiefo mu nyina ache esama makwaba eba Church of Christ Bible enhwemu dwumadi eso ewo Radio Universe 105.7 ile popon ase so awe nyina so ama adepa bi ache biu no po edoye ese na sie na yi hyendin da ena me da di kan ewo bosome September mu 7 September 2019 sidi bia me no ka no na opon mu de ntia wode wa hyeda fefefe mu se won sum no a hwe na kira kwan na sum no the side Church of Christ abi yakwan mu ama ba biara wo Church of Christ biara no ubetimi ne won akoya bisua na woti ne hopon asem na do ho ama hopon awo asubo ekwa so no ho etisen e hopon aseso ahwe nyina so Bible enhumadi na nemre asoin Imadi eba won chen me da biara nonum ekosi no nsia anopa 5 to 6 am Radio Universe 105.7 munti e won wasemi emri bi na ye so ya yira nanso Yesu Kristo efiri so enonyum bai ebeto yen abodin hwan no di yen firi da yira mu wan senya me ba no ewo senia so eden no ye owuma o hin afi gidi se o soro ho di maye sanete dia beka ye ho yenu nyina hwe Bible mu na ne sayo no Bible no be cheche yibehu no kre no ama ya de hie ye gina Petro humedi kan ti enan yimudu ba akoso ne dwumadi ebrɛ wo se so bi ka asɛm a manenka se ho pon asɛm so bi so sumu a manonsum se firi ahodi ahopon adiemam na Yesu so ahye ho pon anunyam ade nyina mu ona nunyam ani tumi wone daada amen ye frame Joseph Afuapa mene Anthony Otinyadu no pon ena kwadwo afiba so ebo ya chidom beni yemo pai idi mafuni abanka si na kupon ama ya mu wadum no ni mo nyambi saudi ashane adafufum no ama yetumi ni amoden sayen to aso nyewo ga de woduma idi shede ya se ya wo nyankopon nsano woduma o kasiye ede wo nyansa dodo a ubi si enfie bebre na wo yi na di bia kire nkokoa e fa wo baba kiso yi so na pa ya ba odin e be wo da de wasem ni mo sadi da wo de dum ye no fa dum ye na so yamma ibi ya no ma de be kan anya wo osu nyankopon bakasa wasem sara nso ana be sere se akoma bi a etie wo so no na wasem nye nhira na emu tutumi no enkyira wo nyankopon ni mo nyammo hu sampa e wo nyankopon ti atefo na wona wasem nya du yesra se be kan ho eni edi dwuma yi o doba ya je nkwa Kristo Yesu din amen yesama wakwa babio eba Church of Christ Bible enhwemu dwumadi eso tro ahoitu ho na hye ne nso isanse menatie kakra mene so bibi ahomano na won so aba dwumadi so 0248 705629 0248 705629 ahoma ya bibia no wonyem kwan na won so aba dwumadi so obeni mo akwa na ebum tse tufo nyankopon adum ile hopon ase bi se mene ko akra ntini a efa won konkon adisua eno de gidi se na ye to aso nti ye to aso egu oba de nyankopon asenka na so ye hwehwe nimdi afa nyankopon won konkon no na ye twia de ye twia ni nyina no ye bon po a yakohum se akyade a nyankopon de maaye no na egu ahodo mi no wode maaye a entna ho daa na no wode nam so di yi na asem no e bae ana ewo akyade a wode maaye no de etna ho daa na asiesie akrisofo ama osom adwuma eno ana sase yete ase hu ba bibia ye na adwuma faae ani de ne ewo ho ne na akyade ya guwa mi enu nyina no ewo de enti onyankopon ye ne sa onyankopon wonya de
masa sɛdeɛ twerɛ no ka nti na no yɛhwɛ ɛkwan koro a akyɛdeɛ a ɛtena hɔ daa no sɛdeɛ ɛti nipa mu na boa a ɛboa ma kristoni afei deɛ pie firi emu bae nti ɛna no yɛwɔ adesua bebree nti yɛbɛkɔ anim nti na no yɛ starte sɛ sɛdeɛ honhom no ankasa atwitwe kra sɛ ati mu no atwitwe kra na ɛma wo wie nyini na wotu mpɔn ɛwɔ kristosom mu ɛyɛ honhom kronkron na ɛyɛ saa adwuma nti honhom kronkron na Onyankopɔn kyekyɛeɛ ne akyɛdeɛ no ɛnyɛ sɛ anwanwadeɛ nko ara kɛkɛ ɛna Nyame kaa sɛ ɔbaa bɛyɛ ɛna ɔkyekyɛɛ saa akyɛdeɛ sɛdeɛ yɛakyerɛ mu akɔsie no mmom ɛyɛ abayɛ honhom sɛ Onyankopɔn ma akyɛdeɛ a kyerɛ sɛ ɔno na ɔte ne ba biara mu na ɔhwehwɛ sɛ ne ba no bɛsɛ no nyɛ sɛ ɔhwehwɛ sɛ ne ba ɛbɛhwɛ nkɔ ne ba bɛka kasa hodoɔ ne ba nyɛ no ɛno yɛ gift of foreign language speaking ɛno wɔ hɔ no yɛbɛhu no nyinaa na mmom ɛwɔ asɛm korɔ pɔtee paa nti Onyankopɔn kyekyɛ saa akyɛdeɛ a ɛtena hɔ ɛne deɛ ɛntena hɔ daa no ɛdegudeɛ nti ɔkyekyɛeɛ na sɛ na madi ka akyerɛ mu no akyɛdeɛ no a ɛntena hɔ daa no Awurade nam so de yi n'asɛm no de mae na sɛ na oyi maaeɛ no wɔ sɛ yɛnyɛ ndɛn ɛsɛ sɛ yɛnyɛ akyɛdeɛ nso bɛboa yɛ ama yɛate Awurade asɛm no ase na yɛatena Awurade mu ɛno ne akyɛdeɛ a ɛtena hɔ daa no akyɛdeɛ a ɛtena hɔ daa no wie n'adwuma wie a ɛma kristoni nso aba soɔ nko ɛna akyɛdeɛ nko deɛ yɛwɔ honhom kronkron akyɛdeɛ ɛne yɛwɔ honhom kronkron aba soɔ fruit bearing nti sɛ okuta akyɛdeɛ yɛ nsɛnkyerɛnne na sɛ biribi a woyɛ biara mu na sɛ woantumi anso aba a wonso Nyankopɔn ani nti nnɛ yɛhwɛ aseɛ sɛ discipleship for spiritual growth and development. That we are going to deal with how God gave the Spirit as a seal and the indwelling measure for believers. God did not give the gifts just to demonstrate His power. No. He had a purpose of helping Christians to mature and then lead spiritual life by bearing fruit bearing. So there is the distinction between the gifts of the Spirit and the fruits of the Spirit. The fruit of the Spirit is the main objective for which God gave that gifts of miracles and other things. And we are going to see from here. First, God chooses a person or a believer and then plant His Spirit in him for some purpose. So to develop that Spirit planted in you as a child of God, you need to study or you need to be taught the revealed will of God, given through the gifts of signs, miracles, and wonders, and prophecy. The message, the outcome, things that came out from that activities were written, and it is for our learning. And through that, the Spirit that God gives you, God's part in you, will develop. So in James chapter 1, verse 25, last time we read to know that it is stated that those who study the perfect law of liberty and keep it, they shall be blessed. John chapter 6, verse 63 also states that
The Spirit gives life. The flesh profits nothing. But the words that I teach, I preach, they are the Spirit and the life. That is what Jesus himself told us. Said, Yokotusha Abishidi Mra, na onye tiefuo wirefifuo, na oya asem no eyofuo ono odi no ena obehira Yakubu Roma etie ba ko jemu adunu enti dia pase eti ase no nse Onyankopon ho kronkron akyede odi maaye no akyede nko ena abaso nko na nya akyede no ne awieye akyede no enam so di Nyankopon apede aye na asem a odi pati obenya nkwa eba akyede no a eye na duma eye nsankyerane ni anwanwa duma ni saa de nyina awieye no de apia firi mu baaye ena na nyame hwe no ye frɛ no abaso honhom mu abaso enti ensonsoye da akyede ne aba entem honhom akyede ena honhom abaso food bear enti sanity sa obi ba ye Kristo ni na Onyankopon ginwa on Kristo som no eye som bia enam Kristo Yesu so ade di Onyankopon eye no Yesu Kristo mu no ebaaye ehon so ti ne fe Kristo som en konse kiri Mose bra so som ne niama no eno nye Kristo som e ka se Kristo som a niama enam Kristo so ebaaye na emu eso enti Petro no medika no etemye nchemu mienu sa obi ba Kristo mu fofora wadi mfie wo hakora no a obusa abodoma akoda kitwa because wudi munyamsam wudi bibi ade then so sa fail wa ba Kristo mu foforo asase ya kireche wo ne mabi na wonu nufo na no na ebetumi ama wanyini wo Kristo mu enye nyamsam mu nya babu emo Kristo mu entiase ba talking kama inti Petro mu edika timienu imumienu no say na mo pe asem no nufusuo kronkron yes se nkwakwa a wawo won sesei so na mo yi wo mo akonkwaje mu yes so the first entrance the day one in your Christian life this is what the Bible says the day you were baptized seek ye first the sincere milk of the word hwehwɛ asem no fusuo kronkron na no na ba ma wanyini wa he ma ba kokora wie na di anyini bio e honhom mu nyini that is the spiritual growth Onyankopon hwehwɛ sɛ nipa banyini wɔ honhom mu na watu mpon wɔ honhom nya honhom bia mu na emo Kristo gidie mu enyini arinti yɛbɔ wasu ya na ɛsɛsɛ yɛde asam no nufusuo sɛde yɛwo akwadaa yɛma nufuo ansa na wanyina bɛdi fufuo ne banko no saa na honhom fam so asam ɛteɛ na yɛkɔ yɛn ma abahu sɛ towards maturity asam no ɛna di enyini no ɛba afei de Onyankopɔn rewɛ ne sɛ ɛda yɛbɔ wɔ su a naase yɛde wo ba Kristo mu wo bɛnante wɔ honhom wɔ Roma fo mɛtrensia no ɛka kyemu mmiɛnsa ɛna ekosi nan no wɔsi na wonu sɛ yɛbɔ wɔ so kɔ Kristo Yesu mu so yɛbɔ wɔ so kɔ mu no yɛkyerɛ ne sɛ ɛde sɛ wunyini ɛwɔ honhom mu enti wo bɛnyini na wanante wɔ mu enti wɔ se sɛdeɛ agya na nani mo nyam so enya ne no firi awufu mu no saa na mo nso mo nante enkwa foforo mu wɔn enkwa foforo mu nante ɛwɔ hɔ enti sɛ yɛ wo saa honhom a wo no ɛna Yesu kɛkyɛ Nikodemo sɛ yɛ amfa nsuo ɛne honhom a wo obi foforo a wontimi ɛnhyɛne Onyankopɔn ahenni so you need to be born
And as you are born again, when you are born again, you need to be fed with milk of the word. And after that, you begin to walk in the spirit. And the Shasansani said, "Edipa ya wo fufro. Ya wo fufra, atasi ama ufusio. Ni na honhom ade o. Enufusio na chi no. Afei atasi akira wo nante spiritual walk, de do tata. Afei Onyankopon show wa no. Seal nyame de ne stamp si wo so se wo ye ba. Enti sani wanyama we se nyina no. Enu na kire se wo nyine wo honhom. Yes. Sana honhom akwantuo okisosumu no de tie no. Afei so anu de tie. Ephesians chapter 4 verse 30 tell us that God seals his children in the spirit. Sealed. Ephesians chapter 4 verse 30 that he seals with his spirit and caution us that we should not grieve the spirit. Once you are sealed for salvation. So you need to press on to grow and to obtain the salvation. Ephesians chapter 4 verse 30. Na mo ho a ode asomo ano no ama oje da no re. So ti ha say no say wa sorry ano Kristo agidifo. Yes obi a wasom nyame bia da bi Kristo mu agidifo. A onyame ho nkronkron awo foforo. Ya ma wufusuo kronkron na ya kire Kristo mu nante no. Osi awurade asowa no o de stamp wasi wa so ama oje da. Ukotiro kra tabi na to ko ya pambi e wo lawyer bi e ho an agreement bi a lawyer no yo wi a no de stamp wa na so de kokko bi atim so na emram kire se edimu eso no onyankopon o de ne ho kronkron ene eye sealed for salvation. Eti no akiri no na asasa da bia wo bai otufo onyankopon so mission wo no mawurade. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. One, development. And so we use the word of God to prepare Christians, believers, so that they will be sealed and know how to walk in the spirit and also submit to God so that God will also come closer to them in their life. 1 Corinthians 6, 17. Na de ode ne ho bo aware no ho ne no ye honhom baako won enti obi a ode ne ho bo awurade eno ya so wa no da bia do ho bo no a na awurade be wo na wo nante awurade mu a afei de se ohunu ni se de ode ne ho ba awurade no wono na awurade so ya den atwe be no yes de ode ne ho bo awurade no awurade so ben ti na kese continuously da bia no te se wo ben onyankopon e wo oson ene abrabom eno pa ho a sanctification honhom no ene mayen otie ho bedi ka kanada so onyankopon ade bia onyankopon befa se ode ye aduma no ade so wo tie ho ansa wo bibia onyame fa no wo di aduma no otie ho ye kronkron bibia se nipa samoa se bibia onyankopon ye de bona fode no onyankopon wotie ho ye kronkron asa no de aduma enti yes you so bompa ye bi John chapter 17 verse 17 o se ye won kronkron e wo wasem mu sanctify them ti wo ho fi so wasem e no kore oba verse 21 so a obeka na de ewo pa bie mu a ye di besi so on say ya ya osa no you need to bear fruit te sa wo so aba na te so ka form matoso yenu no etrem yenu
chemu miensa edu miensa eno ma yete ase se onipa abanya Kristo ni sa no bagi Kristo bi na eniama nyame na Kristo so ye na no ode no ho amma e o Kristo ho kwa no so a wo se eno na ya yiw amma enkwaje enti you must be choosing for salvation. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Na yen die ha munti esese ye de hopon ase da ha anuanom a hopon do mo efise hopon fi fitiasie ayimu ko enkwaje mu yes huhu ahotie enrokre agidie mu so onyankopɔn dika yi mu edwon famu a wo ne de huhu no eyo onipa ho wei sagma wei ewo hoda. God is always throughout generations. If Israel kosi biase amansan nyina wiye no enipa bia otie Kristo na wagini die no saa de wei ne hia ano na aka ho a enso ya bo so yi ena otufo Yakobon oyo no da onipa bra bo kosi se Kristo ne bepi na emo enya se ensankyerene fa katra makoke kansem bia ababia ni na no eno no ena Paul efre no efitiase asem kwada abiremu asem saa de we nyina ye Kristo sunwa na montuo mofra abiremu niama no eno no de ba ya mama se ye kase enkomhye we saa esanche ni nyuma ni nyina na ye kwada abiremu niama ti ye ko Kristo sunmu enti ase mu a aye kwada abiremu niama o Kristo mu na abati ase ebra ye ko ani ade a ehia pa ye a esese akyede no akyede de bre enipa eye abaso unyini sese o so aba fruit of the spirit and the most important and also egu so da free ne echo there's one say enipa e de adwen atron kire ni kontomponti enipa we free here say onipa so honhom no aba nemo honhom akyede ene kofo edi akire akyede no so se anko wie abaso a mfaso bi edi so ti bi Onyankopon aye nyina wo wie ene wagya asem a ababoa ye ma ya so aba. John chapter 15 verse 1 to 7. Yes Kristo ewurade ono odi ka asem we say kura ono ode som no baa no odi ti asem bi okan sa aduma woni na de Yakobon 15 verse 1 to 7. Mene no kra bobe no na magya ne okuafo no. I am the true vine and my father is a husbandman. Me ho ban biara enso aba no. Me ho and my bia branches enso aba no. Oyi. Yes. Na ebiara eso aba no. Ne bia eso aba no. Oyi ho. Obayi ho na aso aba bebre. Na atumi aso aba bebre. Asemo a maka makire mo no nti. Ha. Mo ho anya fi. Asemo a maka kire mo nti mo ho anya fi. So na kese Yakobon wo ye kuya. Kristo so no eye kuya bi anyame ahase na kuya bia kuya ni bia dua bibia ohia se otwa so aba ya betie nti ne dua bibi ya yafuo afu ya ba ya aba mfiri mu man enkabe enti those spiritual gifts no a eye nyina no Onyankopon de no prepare gifts no or they prepare grounds for growth and fruit bearing. When ten years, Yakobon can say, Obia Mayakoni, Obia Makakata Hodo, Obia Messiah, Obia no, Yabi. One crowd now should be sent somewhere saying in a year and never show you know this baby. They are not all per free mono, then Saka, and only as someone a babua ma was one. And you are the fruits of the spirit. And you are the gifts of the spirit.
and we have exhausted the teachings on the gifts of the Spirit. Now we are on the fruits of the Spirit. Enti anu na yeke na yababa so wachi. So the fruit of the Spirit is the result of the Holy Spirit's presence and working in the lives of maturing believers. You see, sekase honhom no aba eye onyankopon honhom kronkron